First, I'm going to take my hair out and go ahead and wet it with some detangler lotion and some hot water. Just brush it all out, make sure I get all the kinks out. And then I'm going to go ahead and blow dry it again to get all the kinks out and make sure it's just easy for me to comb through and to brush and separate into sections. For this part, get your rat tail comb, some beeswax and gel or whatever products you want to use, and some rubber bands, and go ahead and section off as big as you would like. This is going to be all over your head. Make as many sections as you want. That's going to be the amount of braids that will be in your head. Yo te confié en ti, mis secretos, y yo viví por ti, sentí completo. En el final, no importa. Siempre me dices que me amas, pero siempre en la cama. Cuando digo que te amo, sé que no te vale nada. No me juegues como ajedrez. Siempre me dices que me amas, pero siempre en la cama. Cuando digo que te amo, sé que no te vale nada. No. Get your hair and break it off into 2 sections. Then make it slightly lopsided so that they're not even, and put them back together. This will give an effect to the end of the hair that's not chunky, and it will come to a point at the end and look more natural. Cuando digo que te amo, sé que no te vale nada. No me juegues como ajedrez. Take your crochet needle and stick it under the rubber band of the sections that you've already made and hook the hair onto the end of it. Pull the hair slightly through. You don't have to pull the whole thing through. And then grab the loop and pull only one end completely through the hair so that you have one piece on each side. You're then going to take your natural hair and part it into 2 sections and then pull. This will make it tighter so that it will not come out. Once you do that, go ahead and put a little bit of gel on your natural hair so that it will blend in to the weave, and go ahead and do a 2-strand twist. Now I was doing a rope twist in this video, so not only do you twist one section of the hair, you're twisting both of them, then twisting them together. Sola hoy en la mañana, déjame para allá, se va la gana. Yo te di todo. Siempre me dices que me amas, pero siempre en la cama. Cuando digo que te amo, sé que no te vale nada. No me juegues como ajedrez. Siempre me dices que me amas, pero siempre en la cama. Cuando digo que te amo, sé que no te vale nada. No me juegues como ajedrez. Yo te confié en ti, mis secretos, y yo viví por ti, sentí completo. En el final, no importa. Siempre me dices que me amas, pero siempre en la cama. Cuando digo que te amo, sé que no te vale nada. No me juegues como ajedrez. Siempre me dices que me amas, pero siempre en la cama. Cuando digo que te amo, sé que no te vale nada. No me juegues como ajedrez. Checkmate.
te amo, sé que no te vale nada, no me juegues como ajedrez. Siempre me dices que me amas, pero siempre en la cama. Cuando digo que te amo, sé que no te vale nada, no me juegues como ajedrez. Déjame una vez, te perdono. Déjame otra vez, no te conozco. Yo te di todo. Déjame sola hoy en la mañana. Déjame para allá, se va la gana. Yo te di todo. Siempre me dices que me amas, pero siempre en la cama. Cuando digo que te amo, sé que no te vale nada, no me juegues como ajedrez. Siempre me dices que me amas, pero siempre en la cama. Cuando digo que te amo, sé que no te vale nada, no me juegues como ajedrez. Yo te confié en ti, mis secretos, y yo viví por ti, sentí completo. En el final, no importa. Siempre me dices que me amas, pero siempre en la cama. Cuando digo que te amo, sé que no te vale nada, no me juegues como ajedrez. Siempre me dices que me amas, pero siempre en la cama. Cuando digo que te amo, sé que no te vale nada, no me juegues como ajedrez. So after 2 to 3 days, I started getting annoyed because my natural hair started coming out of the twists. So what I did was redid every single one, and I actually did a braid, like a regular 3-strand braid, until I got to the end of my natural hair, and then I just twisted the weave in a 2-strand twist all the way down to the bottom. So this is actually what I'm doing in this shot right here. And guys, I actually apologize because I forgot to take a picture and video of the end style, so I did just put a few that I took on Snapchat towards the end of the video. So thanks for watching, and I hope it helped and you enjoyed it.